Hi guys, welcome to Cheeky Cheeka. Guys, before we start, a shout out to Campa. Pudiya India's favorite beverage, Campa is back, Cheeka. Correct answer, Macha. Campa, Pudiya India cool drink. Number Campa, Macha, relaunched by Reliance Consumer Products. Summer drink, Campa Orange, Campa Cola, Campa Lemon, multiple flavors. Viewers, enjoy பண்ணுங்க. Yup, only 10 rupees for 200 ml. Click the link in the description below to check it out. IPL gives you more than what you bargained for. That's what titaneyeplus does for you. நீங்க ஒரு பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தா ஒரு பேர் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீயா கிடைக்கும். எப்படின்னா buy one and get one free on Titan and fast track packs. Visit titaneyeplus. முக்கு மேல ராஜா. ஆஹா. Hey. Hey. Agoinda. Hey. Dear viewers, camp தான் நான் ரொம்ப மப்பாயிட்டேன். dear viewers, என்ன பண்ணுது இந்த குழந்தை வைபவ் சூரியவன்ஷி ஒரு கிழிச்சான். ஆனா கில் ஒரு கில்லி நாக் இன்னைக்கு. in all fairness, you got to give to Gill. I think outstanding knock by Shubman Gill, effortless knock I should say. But then பாவம் அந்த வைபவ் சூரியவன்ஷி உள்ள போய் உட்காந்துட்டா பாரு. போய் அவன் மூஞ்சி பேசச்சா மாதிரி இருந்தது. ஒரு 15 வயசு குழந்தை சிங்கிள் ஹேண்ட் ஆடி இருந்தானா. வாங்கடா ஆறார் வேஸ்ட். நம்ம லைவ்லயே பார்த்தோம். சீக்கா ரொம்ப அப்செட்டா இருந்தாரு. சீக்கா பட் யா ஜிடி கோயிங் த்ரூ 1 2 3 யூ கோ ஃப்ரீ ஷாபு 3 1 2 3 அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது the 1 2 3 stood up for GT. சீக்கா they stood up and they performed. பட் அங்க வைபவ் சூரியவன்ஷி ஷோயிங் மெச்சூரிட்டி. இந்த மாதிரியும் என்னால ஆடி காமிக்க முடியும். 9 for 2 இந்த டீம் அண்டர் பிரஷர் லிட்டரலா சிங்கிள் ஹேண்டடா டேவிட் வார்னர் எப்படி 2016 பண்ணாரோ, தனியா தூக்கிட்டு போனாரோ சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், அந்த மாதிரி இவர் பண்ண பார்த்தாரு. அன்பார்ச்சுனேட்லி அங்க சுப்மன் கில் அண்ட் சாய் சுதர்ஷன் காமிச்சிட்டாங்க. நாங்க ரெண்டு பேரும் நாங்க இப்படி ஆடி காமிக்கிறோம், நீ 6 அடிக்கிற, நாங்க 4 அடிச்சு வின் பண்ணி காமிக்கிறோம் அப்படின்னு. So Cheeka, we've seen both the spectrums. Cheeka, we've seen Vaibhav Sooryavanshi slowest 50, but that itself was just 31 balls, Cheeka, by the way. But what to say, Cheeka? Ultimately got it for 96. His strike rate is 200. Yeah. அது என்ன பாருங்க, 96 200 ஸ்ட்ரைக் ரேட். நம்மளுக்கு என்ன பாரு கட்சியில பாரு 204 ஸ்ட்ரைக் ரேட். 7 6s தான் அடிச்சான். 7 6s தானாங்க மாதிரி தெரியுது. அந்த மாதிரி ஆடி இருக்கான் இன்னைக்கு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் நாக். இதெல்லாம் வெரி வெரி ஸ்லோ பை வைபவ் சூரியவன்ஷி's ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். பட் என்ன வேணா சொல்ல, எஸ் ஆர் லாஸ்ட் ஃபைன். ஜிடி பிளேட் பிரில்லியன்ட்லி ஃபைன். கில்லி நாக்கு, எஸ் சாய் சுதர்ஷன் ஃபேண்டாஸ்டிக் நாக். பட் டுடேஸ் மேட்ச் ஐ ஸ்டில் கோ ஒன்லி ஃபார் வைபவ் சூரியவன்ஷி. 9 for 2 இந்த பையன் எல்லாரும் எவனா கத்திப்பட்டா ஸ்லாகர் கீக அப்படின்னா அலட்சியமா 9 for 2 ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனும் என்னால ஆடி கொடுக்க முடியும், டீம் எடுத்துட்டு போக முடியும். அந்த மாதிரி எடுத்து ஆடினா பாருங்க. தட் இஸ் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் திஸ் பாய். ஒரு 9 for 2ல இருந்து செகண்ட் ஓவர்லயே 9 for 2 ஆயிட்டாங்க. அவங்க அங்கே எடுத்துட்டு போய் 16th ஓவர் வரைக்கும் அவன் ஆடி இருக்கான். அவுட்ஸ்டாண்டிங் பாய். திஸ் பாய் இஸ் கோயிங் டு கோ பிளேசஸ். என்ன வேணா சொல்ல, எஸ் வேற லெவல்ல. அதுக்காக ப்ரொடியூசர் இவனுக்கு சப்போர்ட்டே கிடையாது. நல்ல வேலை ஜடேஜா வந்து சப்போர்ட் பண்ணா அந்த ஜடேஜா அந்த பிரேக் இன் பார்ட்னர்ஷிப் காஸ்ட் them big time. Cheeka, ஜடேஜா உள்ள போகாம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிருந்தாங்கன்னா மேபி they would have got to 230 240. ஆனா அங்க ஜடேஜா அங்க உள்ள போனதுல எஸ் அஃப்கோர்ஸ் லாஸ்ட் டானவன் ஃபரேரா 38 of 11 balls, அதனால தான் அவங்க 216 வந்தாங்க. பட் அங்க ஜடேஜா அந்த பிரேக் இன் ரிதம், பிகாஸ் RR's மிடில் ஆர்டர் இஸ் பீன் கொலாப்சிங் எவ்ரி மேட்ச். Cheeka, it's not only this match, எல்லா மேட்சும் அந்த மிடில் ஆர்டர் கொலாப்ஸ் இருக்கு. அன்பார்ச்சுனேட்லி ரியான் பராக் அகைன் 6 4 அவுட். நீங்க சொல்லிருந்தீங்க பராக் அடிப்பான்னு, பட் எண்ட்ல வைபவ் சூரியவன்ஷி stayed till the end, made sure his team got to a respectable total, and then Donovan Ferreira finished off. But what are the records this boy has broken? Big games ரெக்கார்ட் ஒரு ஷாட் அடிச்சான். ஒரு டென்னிஸ் பால் ஷாட், இது ஆண்ட்ரே அகாசி ஷாட் அடிப்பான். ஒரு பவுன்சர் போடுவான், நேரா 6 அடிக்கிறான். அவன் அதுக்கு ரபாடாவா அடிப்பானா, யார் அடிப்பாங்க? ரபாடாவா சிராஜ் அடிப்பான பவுன்சர் போட்டு ஸ்ட்ரைட் 6 ஆர் 2 6 எப்படி அடிக்கிறான்னு தெரியல. நேரா போட்டு பேட் இங்கே இருந்து அடிக்கிறான், நேரா ஸ்ட்ரைட்ல போறது 6. Alex, amazing. It's simply amazing. I mean, in all fairness, you'll have to give to this boy outstanding stuff. I mean, how can you hit straights into the back foot? That to a world-class fast bowler. பாருங்க டெபியூஸ் என்ன மாதிரி ஆடி இருக்கான் பாருங்க. ஆக்சுவலா நின்று அவசரப்படாம ஆடி இருக்கான் மேட்ச். கட்சியில பார்த்தா நீ எல்லாத்தையும் ரன்ஸ். எஸ் ஸ்கொயர் லெக் ஃபைன் லெக் தான் மெயின் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஷாட்ஸ். பட் ஸ்ட்ரைட் 6 அடிச்சா பாருங்க. பாருங்க லாங் ஆன் ஒன்னு லாங் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். Cheeka,
குஜராத் ஆனா ஒரு பிளானோட வந்தாங்க அவனுக்கு. நிறைய ஷார்ட் பால் போடணும், நிறைய பவுன்சர்ஸ் போடணும், நிறைய ஸ்லோவர் பவுன்சர்ஸ் அவுட் சைட் தி ஆஃப் ஸ்டம்ப் போடணும்னு. They came with a plan. It didn't work. The boys still showed class. Still அதெல்லாம் தாண்டி, but he ended up again getting out to that same delivery. But future la போக போக, is that an area where he'll work on and try to find another way to score also? Ani simple ani 9 for 2 நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியா சூரியவன்ஷி மாதிரி தான் கடிப்பானே? நீ உண்மையா நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியா? The world I never said minimum expected. 50 Chika live la. Ani. Nobody expected this kind of a knock from him. Even at 9 for 2, everybody was questioning whether this boy can play on front இல்லையே Chika, situations. நீங்க லைவ் எடுத்து பாருங்க. நான் கரெக்டா சொன்னேன், இந்த பையன் பாரு அடிக்க போறான் இப்ப கூட, இன்னைக்கு கூட. நான் உன்னை பத்தி சொல்லப்பா. ஜெனரலா the overall thing is இந்த boy front situation அடிப்பானா அடிக்க மாட்டானா? Today is proven to the whole world. Difficult situation also I can take the team along. And it didn't look like very easy wicket to bat. The ball was not coming on actually. Those guys bowled brilliantly to him. நீ சொன்ன மாதிரி into the body போட்டாங்க, and அவனுக்கு கொஞ்சம் outside off stump போட்டாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க அவனுக்கு. They bowled very well. They bowled to a plan, but then he crossed that. And the barrier crossed. Initially, I was not able to time the shots well. Let's be very frank. He was not able to time his shots well. But he still crossed that barrier, and then he was able to prove and said, no, I can also play this kind of knock. But only turning point of the match is the Jadeja partnership தான். And the Jadeja மட்டும் the first the partnership இருந்தான்னு வச்சுக்கோயேன். If that momentum had continued, probably they would have landed at around 230, something like that, which could have probably been a winning total. I'm not saying would have been a winning total. Probably could have been a winning total because the way Sai Sudarshan and Gill played, I don't know what is the winning total because they are playing with effortless ease. அது ஒண்ணு. அங்க இன்னொரு டர்னிங் பண்ண மேட்ச் என்ன, ஆர்ச்சர் லெட் டவுன் டுடே இந்த ஃபர்ஸ்ட் பவர் பிளே. The second spell brilliant போன ஆர்ச்சர், அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல்ல வரல உனக்கு. See, you have to understand, RR has been riding on what? Power play batting thanks to Vaibhav Sooryavanshi, power play bowling thanks to Archer. இதுதான் அவங்களோட winning formulaவே இருந்திருக்கு throughout the season. Let's be very clear. இந்த winning formula இந்த பாருங்க viewers. Power play 226 runs. Nobody is anywhere near him. 521 runs in 2026. Yeah. Sorry, not 220, 2026. In 2026, nobody is anywhere. Abhishek Sharma 369 இருக்கான், வேற ரேஞ்சில இருக்கான். ஒரு பேஜ் சொல்ல வர. So 2026 எங்க 2026ல பார்த்தா 369 எங்க, 521 எங்க. One man who's carried the team throughout the season is Vaibhav Sooryavanshi for them. ஒரே ஆள். They have ridden on only one man. அவன் வச்சு போயிருக்காங்க. Fastest 3000. Dhruv Jural ஆனா 500 runs நல்லா சப்போர்ட் பண்ணான் Chika கோயட்டா. இந்த மேட்ச் அடிக்கல. I'm not saying no Ani, but then you have to understand. இவ பாரு என்ன மாதிரி பாரு. Fastest 1000 runs in IPL. வேற ரன்கள் ஆடிட்டு இருக்கானே. Fastest reason. I mean 440 balls. 440 balls is easy, man. Yeah, Vaibhav Sooryavanshi, unfortunately, he's on the losing side. And Chika 90s la திருப்பி yet again out. சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரியே 90s ல ஒரு ப்ராப்ளமோ இந்த பையனுக்கும் அப்படின்னு அந்த கேள்வி வருது. 93, 97, 96, so many times in the 90s in this IPL. He did get his 100 also, don't forget that. We also know that, but he could have gotten 400s. Chika also in between. Another 87 also. You would have been at 500s. வேற level of my time. இந்த பையன் வேற level. I mean, today's knock was, I think he's a genius boss. இதெல்லாம் நீ என்ன வேணா சொல்லலாம். வேற level ஆடி இருக்கான் அந்த பையன் batting. In the sense that இனி பாரு 776 runs. ஒரு அன்கேப் பிளேயர் 15 வயசு பையன் ஸ்ட்ரைக்கர் 237. யப்பா அத பாருங்க, 4 6s தாட்டி 72 6s and 63 4s அனி 72 6s பேருக்கு வந்து அவங்களோட கெரியர்லயே இருக்காதியா ஐபிஎல்ல. ஒரே சீசன்ல அடிச்சிருக்காங்க அந்த பையன். எப்பாடி அப்பா. But yeah, that is Vaibhav Sooryavanshi for you. He is somewhere else. But அந்த பக்கம் Chika, நீங்க அந்த மாதிரி ஆடுங்க, நாங்க எங்கள மாதிரி ஆடுறோம். Shubman Gill and Sai Sudarshan அடிக்கிற மாதிரியே தெரியாது. They are just class. They are oozing class. We had this huge debate obviously in the live. What I was trying to say is there's no difference. They are guaranteed bank of 600 runs. They are just like KL Rahul and Virat Kohli. 600 plus runs bank உனக்கு. ஆனா ரெண்டு பேர் அது சேர்ந்து பண்றாங்க ஓப்பனிங்ல. அதனால வந்து இந்த மாதிரி சேஸ்லாம் டுடே எல்லாம் வந்து என்ன ஷார்ட்ஸ் Chika கில்லு கிட்டே இந்த எக்ஸ்ட்ரா கவர் மேலாம் சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம். சாய் அண்ட் கில் அவ்வளவுதான் 11 times already and just 3 years together. Obviously De Villiers and Virat, people will argue saying that they were in the middle order. You can't compare that அப்படின்னு. Maybe yeah, you can't compare that, but having said that, the number of matches these two guys have done it for in unbelievable Chika. Boss, today Gill played some extraordinary shots. Why?
Sai Sudarshan played a very good support. Typical Sai Sudarshan now. Most effective now. Today, extra the covers the first year என்ன பண்ணா ஒரு covers ஒரு placement அடிப்பான்டா ஒரு மீடியம் பேஸ்ல லாங் ஆஃப் பின்னாடி இருக்கும் கவர்ஸ் இருக்கும். That is after the power play. ஒரு பிளேஸ் பண்ண துஷார் பேஸ் பண்ணி அவனும் அடிப்பான் ஷாட் பிளேஸ்மெண்ட் தான். Today is all about placement. The wagon wheel அடிப்பான். Superb placement. His shots, placements, and shot choice making and placement of Simas immaculate. 15 fours, only 3 sixes. Enema 3 sixes, but number of fours for 15. Ada 15 fours. Anga he scores over everybody. And both Sai Sudarshan and this fellow over every over 12 runs minimum guarantee. And they were assured of 12 runs and over. And the first over, Sai Sudarshan postmaster சொன்ன மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பவர் பிளே டாமினேட் பண்ணும், எப்படியா நம்ம ஆடணும் ஆடினாங்க. அவங்க வேற எதுவும் பிளான் கிடையாது, சேஸ் கவலாம் பண்ண பவர் பிளே டாமினேட் பண்ணணும்னு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் 24 runs போச்சு, இன்க்ளூடிங் த வைட் ஆஃப் த செகண்ட் ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பால். அங்கதான் அவங்க அந்த மொமெண்டம் பிக் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் 24 runs gave them an impetus. அங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஆக்சுவலி இட் வாஸ் 19 runs from Archer. அதுக்கப்புறம் 24 ஆச்சு பிகாஸ் I know. Yeah. 19 runs from Archer. அங்கதான் I think Archer was not able to find the rhythm in the first over. That costed the RR the match. But then, in all fairness, whether they bowl badly or these guys made them bowl badly is a question. I think these guys made them bowl badly. I thought they played some extraordinary shots. Exquisite shots. I think Shubman Gill, adana correct Grand Trunk Express GT trained the sure this one adikade put up Madras Delhi போய் சேர்ந்துருவாங்க. You are assured of the destination. These two people are sure that they are assured of the destination. And that Grand Trunk Express தான் correct பேர், GT Express அது பேரு. Grand Trunk Express Madras to Delhi. அது இன்னும் அந்த ட்ரெயின் இன்னும் இருக்கு for information. GT தான் வந்து அப்படியே Grand Trunk Express மாதிரி ஆடுறாங்க. அவங்க ஜூம் பண்ண மாட்டாங்க, ஸ்லோ டவுன் மேஜிக்கா சொல்றீங்க. 13 ஓவர்ஸ்ல 77 பால்ஸ்ல வந்து அவங்க 177. You're not getting my point. 167 அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல வரேன் நீ. They don't do zoom up come down, ஒரே ஸ்டெடி ஸ்பீட் அடிப்பாங்க. Whether you're not understanding when they've got an 18.4 overs. Hey, what? Okay, let's come to Shubman Gill. Second 100 in a playoff. I think he's the only player to get 200s in a playoff in Naye, if I'm not mistaken. 200s in two eliminators, he's got 200s. 2023 eliminator, he got 100. 2026 eliminator, now he's got 100. Yet another 700 plus run season, Cheeka. How do you take him away? What the competition for the Indian T20 side is hotting up. Where again I ask you, where do these two stand? These two are also getting 700 plus runs every year in the IPL. Yes, Ani, I don't know what the selectors are going to. Really, let's not get into that aspect at all. But the way he played today, he was the man of the mission. Markada on home ground with it. டாஸ்ல வேற சம கோவத்துல இருந்தான். ஃபர்ஸ்ட் டாஸ் வின் பண்ணிட்டு எண்ட்ல பாரு பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் மாதிரி மாறிச்சு பாருங்க அவருக்கு. கரெக்ட், அவனுக்கு ஆக்சுவலி பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் மாதிரி மாறிச்சு அவனுக்கு. ஆக்சுவலா சம கடுப்புல இருந்தான். நான் தான் வின் பண்ணேன், அவங்க எனக்கு தெரியாது, காது கேட்கலன்னா என்ன சம் கன்ஃபியூஷன் இந்த டாஸ். அதுல வேற ஒரு பேஜார் ஆயிடுச்சு. அதுல டாஸ் செம பேஜார் ஆயிடுச்சு. And Shubman Gill was not very happy at all. He was pretty upset because he also wanted to bat first. But as you said, ultimately it proved to be a blessing in disguise. But I tell you, Shubman Gill's knock today was one of the best knocks of Shubman Gill in T20 cricket, in my opinion, of his knocks. Because one, you're doing it a chase. It's not easy to chase. When you're chasing 213 runs, it's not easy to chase and score so many runs in a chase. There's always a pressure. 11 runs and over almost. The openers smell semi pressure. But that is where I give credit Sai Sudarshan. Actually, first 50 Sai Sudarshan zoomed up fast. Catch வர விட்டாங்க Sai Sudarshan. Catch அதெல்லாம் விடுற கேட்ச் விடுறது பார்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட். அது டோனர் பெற விட்டான். பட் ஃபர்ஸ்ட் 50 இவங்க பார்ட்னர்ஷிப்ல பார்த்தா இவன் தான் ஸ்கோர் பண்ணினான், டாமினேட் பண்ணினான். ஃபர்ஸ்ட் 50 ரன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப்ல நீ பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி Gill was not scoring at a good pace. He was scoring decent but Sai Sudarshan took the lead. அங்க Sai Sudarshan எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவங்கள்ட்ட அவங்க ரெண்டு பேரும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ரெண்டு பேரும் அது பியூட்டிஃபுல்லா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. நீ அடிச்சே நான் பாத்துக்கிறேன், நீ அடிச்சே நான் பாத்துக்கிறேன், அப்படி இப்படி ரெண்டு பேரும் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆடிக்கிறாங்க. அங்கதான் இவங்க பார்ட்னர்ஷிப். எப்படிதான் அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததோ தெரியல, எப்படி ஆடிக்கிறாங்க தெரியல. Sai Sudarshan டே எப்படா நீ இப்படி அவுட் ஆற, உலகத்துல நான் மட்டும் தான் மடத்தனமா அவுட் ஆவேன்னு நினைச்சுட்டா. Cheeka only invented different ways of getting out in instead of cricket test cricket இருக்குடா. நான் அவுட் ஆன மாதிரி வேற யாரும் அவுட் ஆயிருக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி மடத்தனமா நான் அவுட் ஆயிருக்கேன். எனக்கு மேல நீ மடத்தனமா அவுட் ஆற டே Sai Sudarshan. என்னடா டே, நான் நினைச்சேன் நான் தான் மடத்தனமா அவுட் ஆயிருக்கேன் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்னா, நீ எனக்கு மேல அவுட் ஆறியா டே கண்ணா.
What are என்னடா the odds, பாவம். Chika? Back-to-back hit wickets, back-to-back similar dismissals. யாப்பா சாய் சுதர்ஷன் கிளவுல ஏதாவது கொஞ்சம் ஃபெவிகால் இவிகால் போட்டு ஒட்டி வையாயோ. என்னையா பேட் இப்படி வலிக்குது உனக்கு? கிளப்ல அந்த பாவம் வேர்வையா இருக்கும் இன்னும் தெரியல. பட் எப்படி மிஸ் பண்றான்னு தெரியல. ஐ திங்க் பட் இனால் பாருங்க இது ஆர்சிபி மேட்ச் இது. இப்ப இது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மேட்ச் இது ஆர்ஆர் மேட்ச் இது. எப்படிதான் அவுட் ஆறான்னு தெரியல. அது ஐயோ ரியல் பேட் லக் பா. அவன் கில்ல செம்ம பொங்கிந்தான் நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அவுட் ஆனவனே. பிகாஸ் அந்த மாதிரி சமயத்துல எங்கேயாவது இன்னொரு ஒரு விக்கெட் விழுந்துட்டு வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் கப்ல ஓவர்ஸ் கில் ஆல்சோ லாஸ்ட் மொமெண்டம். ஹி ஆல்சோ காட் அவுட். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Thank God the run rate was just about below 40 asking rate. I mean the total. Suppose it had been 60, 70 and got out like this. They could opposition could have come back to the game. RR could have come back to the game. Yeah. And today, Archer was a big letter on the first spell, Rani. Archer second spell, and the rhythm தெரிஞ்சு the second spell. First spell and the rhythm இல்ல வந்துட்ட. என்னன்னே தெரியல. நல்லா ஆடினாங்க Chika. சூப்பரா ஆடினாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும். You have to give credit where it's due. But I tell you what, frankly speaking, one of the best knocks in the whatever players I've also seen. One I saw was Sooryavanshi'S last match knock is SRH. One of the best knocks. ரஜத் படிதாரு அவனோட 100. Rajat Patidar, அவனூர் அது ஒரு few years back. அதான் Chika, see you can, all three have been brilliant. All playoff one knocks of the have best been knocks. brilliant. I'm not saying the best. I'm saying one of the best knocks. Yeah. Today's one of the best knocks. Today's one of the best knocks in IPL. You know, while chasing Nani, there's a lot of pressure on it. Let's be very clear. Chasing a total is not easy. That is where I give a lot of credit to Shubman Gill. எனக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னா some shots he played running அனி பேக் ஃபுட்ல புல் இருக்கட்டும், அது இறங்கி போய் பிளேஸ்மெண்டா இருக்கும், இந்த ஸ்பின்னர்ஸ் லாங்க மேல சிக்ஸ் அடிக்கிறதா இருக்கணும். He took on the spinners, he didn't let them settle down. Both Punja and Jadeja, especially Jadeja first over, அவனுக்கு தெரியும் ஜடேஜா வந்து ரிதம்ல வந்தானா பொட்டி பாமோ அடிக்கடா டப்பு டப்பு போட் போன தெரியும். அவன் ஜடேஜா செட்டில் டவுன் பண்ண விட்ட பாத்தியா நீங்க? இறங்கி விட்டு அடிச்சுட்டா பாரு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். First over, Jadeja gave about almost 19-20 runs first over itself. He scored a point over Jadeja. Same thing he did with Yashraj Punja. Because don't forget, Yashraj Punja has been doing well for our. He's been getting those crucial wickets by youngster. எல்லாரையும் போட்டு பொழுதுட்டாங்க. போட்டு அங்க பாரு போலிங் கார்டு பார்த்தனா எல்லாரையும் பொழுதுட்டாங்க. பாருங்க தேஷ் பாண்டே போட்டா 17 தேஷ் பாண்டே போட்டு கிருஷ்ணா எவன் தான் அடிக்கல நீ எக்ஸப்ட் ஆண்ட்ரே பர்கர் போல் pretty recently. ஆச்சரிய கைட்டு கொடுத்துறாங்க இன்னைக்கு. அவனை போட்டு கைட்டு கொடுத்துறாங்க. See, that is the what that I like of the approach. Approach is how they took on the bowlers and ensured that bowlers don't settle down. Archer, the best bowler, they didn't let him settle down. Jadeja was one of the best spinners going on, in all fairness, you have to give him. They didn't let down. Shubman Gill ensured that Jadeja was not settling down. Shubman Gill ensured that Yashraj Punja would not get his rhythm. He destroyed them. His attitude and his plan worked well for them. And Aditya shots are authentic shots, no risk shots. No risk shots. Ni Gill on. Hey, Shubman Gill. Ni Nejama Sama Gilli Navina. Sama Gilli Navini. But only cause of concern for GT point of view, Rashid Khan about Urchanga. He's actually blowing hot and cold. சில மேட்சஸ் சூப்பரா போடுறாரு, சில மேட்சஸ் அடி வாங்குறாரு. சாய் கிஷோர் கூட யூஸே பண்ணல bowlingல. So அதெல்லாம் இருக்கு, but we'll talk about it. We'll definitely talk about it in the tomorrow. But it's going to be a GT versus RCB final. At GT's home, was supposed to be in RCB's home. அதனால கொஞ்சம் advantage இருக்கா. And of course, Rishabh Pant, Chika, let's touch up on that. Rishabh Pant saying thank you, goodbye very much. I don't want captaincy. என்ன விட்டுருங்க அப்படின்னு he has resigned from his captaincy. So as an owner, now you have to start thinking, captaincy illa 27 crores. Are we going to see Rishabh Pant in the next IPL's auction? I think 99% yes, Rishabh Pant will be let go by LSU. இது அவனே கேப்டன்சி விட்டானா இவனை தேங்க்யூ நீ நல்ல பண்ண சொல்லிக்கோ, வெளில போய் நீ கேப்டன்சி விட்டேன்னு சொல்லிக்கோ சொன்னான்னு தெரியல. அது எனக்கு தெரியாது. I don't want to what you call dwell on that point. So 100% I don't want to dwell on that point because we don't know. I don't want to guess on what happened really. But frankly speaking, why should you pay 27 crores to him? Put it back in the auction. 100%. He himself would like to go back to the auction. In the sense that if he wants to look at a longer run of IPL, in the sense, he has looked at a longer run of IPL, no. So I don't think as a player will retain. Why? If you are a player, if somebody is retaining me for 27 crores, why not? It's okay, I'll retain. Kaas enna? They're not going to retain you, no. If they don't retain you, as an owner or as a franchisee, you wouldn't want to retain a player who's not your captain
who's not your best T20 player going around. 27 crores, you can spend that money much more Ananda, wiser. was he forced to announce that he's not the captain, or was he? The decision தெரியாது. But obviously they won't retain him. Yeah, so that is the big news going They around. will Also, revamp the state and make. also ஆமா. Hardik Pandya, பரபரப்பா போயின்னு இருக்கு. Has he played his last match for MI? Has he not? Only wait and see in time. But there's a weird feeling that Hardik Pandya might have played his last match for MI Chika. Yan Derila, but we have to wait and see. So everybody will start taking strong decisions, and don't forget that. I mean, when it's MI team was 5 times champion, and they would not like to know. So they will obviously do the revamping properly, making sure that even it's a mini auction or whatever it is, going to next year, they like to revamp the side, captaincy they'll ensure the team has a winning combination. Ultimately, it's all about the combination, the team combination. As much as CSK will also do it, no. CSK will look at what is the winning combination. What should be the team formation? First is team formation, not even winning combination. Team formation. MI has the problem. LSD has the problem. LSD has a team formation problem. What's the kind of team that you want? MI, let's say, what kind of team you want? CSK look at what kind of team they want. Ultimately, team formation is very important. No, the composition of the team is very, very important for these 3 teams. Sorry. Anyway, wait பண்ணி பாருங்க என்ன பண்ண போறாங்க. Anyway, guys, before you go, don't forget to check out Campa. Don't forget to check out Titan. Click the link in the description below. Subscribe to our channel, Cheeky Cheeka. Hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers, guys.